Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Misawa kendo machiegni jahera mar Color TV ageo ni odiochienge ma tarik 15 dwe mar adek higa mar 2026 dhi kodi yonendo mano makare. Chenro makende mar ng'ind weche wakelo ni weche gik manyien matuch kone koda kocha ka jofwamb magwa bendo go tache counties ma opogore ne weche duto chuponi yo makare kende thulendo ma owinjore. Mago ma oikoni gi thulendi oting'o mano ma otenore koda weche gik mane golo kod jatend piny William Ruto e kinde nyasnendo mano mar chiwo meche ne joloch e piem ng'we nyamburko kata safari rally ma bende ne obagi kata mosebedo kadhi nyime e gwenge ko mago mag Naivasha. Mamoko gin mago ma otenore koda weche gik mago mag siasa mar kwethnindo mano ma obalo koda sirikal ma pacho kaendi mawacho ni jatend piny William Ruto en jalno bende wuondo oganda ma pacho kaendi e kinde ko ma ongwano mwandu duto kendo oketo bedo mage uona. Bed kod anya giko machino niendi nyinga en Julian Uma, jaloko marwa en Bella Achieng', paredo achiel kachiel nyakal nyakiro gik matudruok magwa mageko mag mbui mar wang' book at Color TV Live, YouTube at Color TV kachiel kod TikTok at Color TV machiegni. Jatend piny William Ruto dichieng' makonendi ne ochiwo singo mare ne oganda ma pacho kaendi e kinde geko mane oluwo ne piem nogo mano ma safari rally mane obagi higa niendi ema sirikal ma pacho kaendi otiye koda omenda mare mogika ka oyango ni piem manendo ma ibiro tima higa nendo mano manyiena koro migepe mamoko kata ji giwegi ema koro biro chunge omenda ma ibiro tigodo. Magine owacho e kinde geko mane otele nyasnendo mano mar chiwo meche ne jolocha e nyasi nendo kata piem ng'we nyamburko ma idendo kaka safari rally mosebedo kadhi nyime e gwenge ko mag Naivasha. We would also like to invite... This year's rally marked an important new chapter. The ceremonial starts and the Kasarani Super Special in Nairobi were replaced by a focused Naivasha-only itinerary. The shakedown moved to Thursday morning at the new Newisa test. And by that same afternoon, the competition action got underway. From the very first kilometer, there was no gentle introduction, but the immediate testing reality of safari, drivers and machines. And finally, I want to say to the great people of the Republic of Kenya that this is the last safari rally where we will be expending public money to promote it. From next year, this event will be fully funded, fully supported by the private sector. And I want to congratulate the private sector for stepping up as patriots and citizens and partners with the government of Kenya to assume the responsibility of hosting this event, managing this event, and promoting this event and financing this event. To the private sector, that is true patriotism, so that the resources we have as government, we can use it to promote sports in our schools and in other spheres. Komachielo en ne ogai mar DCP party Rigathi Gachagua wuok oko kendo kwayo oganda ma pacho kaendi mondo mi onen matut kalure koda kit telo makoro ni to ineno e pacho kaendi motele koda jatend piny William Samoei Ruto. Gachagua e kinde geko mane olose nyasnendo mano mar alam mane obagi kantinendo mano Murang'a koro ni to ne ojiwo oganda ma pacho kaendi ahinya to oganda geko mago makaluo mondo mi koroni to owuog oko kendo onen matut kotenore koda weche geko mago madhi nyime e pacho kaendi kinde geko ma jatend piny William Ruto to keto gi kendo gidiche gi wero weche geko mago mag broad base.
Gachagua bende koro ne onyiso jotelo go mawuok Kalu mondo mi owuog oko kendo chung' motegno koda Rafael Tuju e kinde gi kima koro mwandu mage idwaro mondo mi okaw kotenore koda omenda go ma e bandhe e doho. Pale huyu Rafael Tuju hiyo hoteli amenunua through proxies. Pale iko Land Rovers, Land Cruiser 50 na askari. Who else can send 50 Land Cruiser to evict somebody from his premise? Si ni Kasongo peke yake? Na mimi nimeona Wajaluo pale wanalia. Nyinyi Wajaluo, simuulize sisi. Munalia hapa, oh sijui broad base, sijui two term. By the time Kasongo atamalizana na nyinyi mtauliza sisi wa Kikuyu. Sasa hoteli ya mtu wenu Mjaluo mwenzenu amechukua na anasema muko pamoja. Polisi wamejaa pale wamefukuza Tuju. Nyinyi hamjui Kasongo, simuulize sisi. Sasa amenyang'anya wa biashara wote biashara Kenya. Ako kwa kila sekta ya biashara. One, ameingia manufacturing. Ako na kampuni 2 manufacturing steel. Amenunua Baburi Cement. Amenunua kampuni ya tiles. Na ndio ameweka very heavy tax on imported tiles. Ndio kampuni yake iuze tiles yote katika Jamhuri ya Kenya. Chuma, simiti na tiles. Ndio anasukumia sisi affordable housing kwa sababu ndio anauza chuma na simiti na tiles. Wafanyi biashara wote walikuwa manufacturing ya cement, steel, tiles amewaua. Ametoka hapo ameingilia medical business. Saa hii anajenga, anataka kuchukua Nairobi Hospital. Ile hospitali ya kifahari. Jana all the board members of Nairobi Hospital wamekamatwa. Wamekuwa wakisukumwa wabadilishe sheria ndio Kasongo achukue Nairobi Hospital, wakakataa. So polisi wametumika, wamekuwa rounded up wote. Wamefunguliwa different police stations, watashtakiwa kesho na mashtaka ya uongo, ndio walazimishwe wajiuzuru, waweke bodi mpya, ndio William Ruto achukue Nairobi Hospital ikiwa hospitali yake. Yeah? Nairobi West Hospital ni yake. Na ndio aliua ile hospitali ya Mishra, ndio yake ivume. Ameingia biashara ya insurance. The police insurance scheme ni yake. Ile insurance scheme ya civil servants ni yake. Ako kwa insurance. Ametoka hapo ameingia mambo ya masomo. Anajenga university in Eldoret. So anataka kuua Moi University, ndio university yake ipate watoto. Weche moko ene jotelo ma opogore pacho kaendi koroni tuwuok oko kendo semo mokalo jatend piny William Ruto kotenore koda kaka osebedo ka otayo sirikala mare e pacho kaendi. Kaotenle gi koda migosi Wajakoya koroni tuwuok oko kendo semo mokalo jatend piny William Ruto kotenore koda kaka ogithulni ndio osebedo ka oyako mwandu mag jopiny e kinde go ma entiere telo ka oyango ni Ruto en jalno mantiere koda sirikal kata telo mar agoko. Kendo dwaro mare en mar duoko piny Kenya e kinde machono mabende opimo koda sirikal nogo mano mar Daniel Toroitip Arap Moi e kinde go mane itiyo jopiny kokale weche go mago mag agoko. E kinde gogo bende ne ojiwo jofwambo mondo mi owe kaore koda omenda mathindo mago mag asoya. Bange to gitero e yamo weche go ma igolo koda josiasa moko makoro fungu mano weche go mag miriambo e pacho kaendi. Bende ne onyiso chung' mare mar biro dhi laro kom nindo mano mar ker kochopo higa nindo mar 2027. Kama ndike kane Wajakoya loso kotenore koda weche ma kamago. If Mobutu failed, Moi failed, Ruto will also fail. Am I right? Yes. I'm running against him in 2027. My silence should not be taken for granted, because this kind of inhumanity will not exist after 2027. Right now there's this cajoling and cohaling, paying off people. Nachukua ile mitumba tulikuwa nayo wakati wa ukoloni, the conservative mindset. Ndio sasa ati wanataka to blend the future for the younger generations like you guys.
Vijana ambao mko na miaka yenu mtaenda wapi? Unakuta mtu amekuwa permanent secretary, mtu amekuwa waziri, mtu amekuwa rais. Sasa unataka convert that into a perennial permanent preferential. Angalia sasa wengine watoto wao wanaenda kusimama Westlands. It's up to you guys. Nyinyi ndio mnatuumiza. You for the state. Mnapewa pesa kidogo alafu mnapiga mastori. But to those who are doing well, do it. This man's property is gone. The man has been reduced. Even if you're, hata kama alikuwa ametumwa na shetani. This is the way he can be treated, with the police being near him 24/7. The police. Really? This is inhuman, degrading treatment. But do we blame the police? We don't blame the police. We blame those who are in power. Murkomen, wake up. I'm calling on you. Whatever you do today will be done unto you tomorrow. Na usifikiria kwamba ukiwa na askari uko protected, unalindwa, na hata wananchi watakulinda. Komachielo en ni jalno indo bende biro fwadho badala na indo man maduong' buch siasa mar Jubilee e yiero maduong' mar 2027 migosi Fred Okengo Matiang'i. Koro into wuok oko kendo seyo mokalo jatend piny William Ruto kotenore koda chike mage kaachiel koda kaka osebedo ka oriembo sirikal ma pacho kaendi. Matiang'i mane loso e kinde nyasi indo mano mar Alame County ma Murang'a. Koro nito ne oseyo mokalo kit omenda no indo magi thuolo niendi. Koro nito tenga ne kar jotker ma pacho kaendi mabende oyango ni en omenda no indo ma kore lach mowinjore tigodo e chenro mamoko mag chwalo dongruoge ma opogore e pacho ka. We are suffering from historic wastage of public resources, unprecedented. Mimi sijaona mambo kama haya tunaona. Eti budget inasema ya mwaka huu tuna allocate State House 17 billion. Mimi najiuliza hivi. How can State House need more money than Moi Teaching and Referral Hospital? The State House is not a referral hospital. Hakuna surgery inafanya huko. Kuna watoto wanasaliwa huko. Hakuna kidney transplant inafanya State House. Why do you need 17 billion? Na tena wananchi mjue hivi. Na ni mambo ya ajabu. That is doubling the budget allocation for State House from last year. We are not that foolish. You are doing it because this is an election year. Unataka kutumia hiyo pesa kununua watu na kuonga watu. Weche moko en ni mbalariany ma opogore pacho kaendi koro ni to ijiwo mondo mi giyangi yorege kumago mag tiegruok e yor lony manyasani kata ka itiyo koda mbui mar neno ni ji duto kata jopuonjre duto onyalo yudo somo makare kindego eko mag yudo tiegruoge mag ma opogore. Kwa ima kamaendi ne ochiw koda jang'ada buche Isaac Lenaola kinde nyasnindo mano mar sidho ayanga skul nogo mano mar puonjo weche giko mago mag chike manindo mar ZH Law School manindo mayudore gwenge ko mago mag Juja County ma Kiambu e kindego eko mane ojiwo jogeko kata jopuonjre mag mbalariany mondo mi oyiew tikoda kit tiegruok kata puonja manindo mano mar mbui mar neno ni nyaka rowere onyalo yudo tiegruok e yonindo mano makare ka ojiwo ni rowere mane oyango kaka jenzisa gin jogo eko ma ng'iyo koda lonyo gogo mago mag mbui ka oyango ni kindego eko mbalariany biro tiyo koda yorge ko mag lonyo manyasani to jopuonjre duto biro dhi nyime ma onge moramora ma biro dong' chien. Example regarding this court especially, to think outside the box, to think widely as it going on. And remember, we're also dealing with a very interesting generation. If anybody has read about generations and generational change, each generation is so uniquely different from the other that we can't use the same tools to train each generation. The tools that were used. So the question is, how do we adapt to the dynamic and the demands of Gen Z? Not in political purposes in this conversation, but in legal education. How do we accept that they were raised, brought up, trained in a system that is different from ours? And so, in the digital age which we are in, everything must work around
their needs. What do they want? How do we adopt them to the necessities of our profession? The vision of Tech University is to be a node of academic excellence for a changing world, and our law school will be a center of excellence for legal education and research for the ever-evolving legal landscape. That is our promise to our students, both current and prospective. We try to mentor, to coach, to look at ourselves and always ask ourselves, are we doing what is expected of us? So with your help, all of us seated in the room, we must nurture leaders who understand the law, who respect justice, and are committed to upholding the values that strengthen our communities. That is why we considered it both timely and necessary to establish the Tech University Law School. Weche moko en ni weche ko mago mag liet medo mana chwakore e gwenge ko mago makadho wadhnam chumbi bang' ka jotelo makono kaotelnegi koda gavana ma kaunti ma Mombasa Migosi Abdul Somad Sharif Nasira koro ne wuok oko kendo golo penjo go kuma opogore kotenore gi kaka dulo nogo mano mochung' ne dho wedhe pacho kaendi kata Kenya Ports Authority tiyo magitiyo godo endiko jotije magi maendi biro mana bang' ka dulo nogo ne olando thuolo go mago mag tije maromo 250 e kindego eko maji mane ochwalo kwayo margi mag tije ne romo ji gana 500 ka oyango ni nyaka chop gie thuolo niendi nitiere maling'ling malieko ni nitiere jogo eko ma osechiwnegi orako mar tije go eko to onge kanyoendo mane okete uyanga kaka jogo eko mane ochwalo kwayo margi mag tije ne orad godo kata mane gitimo yore ko ma upenjore mopogore ma winjore lure gi chenro mar ndiko ji tich e pachoka. Mimi naomba viongozi wetu, jana tulikuwa na mheshimiwa rais pale ndani ya State House. Mimi naomba viongozi wetu, gavana, na muomba mheshimiwa mbunge wa Changamwe mheshimiwa Omar Mwinyi, na sisi viongozi wengine ma MCAs ambao tushirikiane pamoja. Hao wazazi wetu, watoto wetu, mama zetu walifanya ile interview pale KPA. Wengi walifanyishwa interview hapa. Na kilichobakia nao ni zile messages za kusema kuwa wamefanya interview, zimekuwa successful. Lakini la kushangaza na kustaajabisha ni kwamba hivi sasa twasikia watu wameanza kwenda kufanya medical pale. Tunaomba tushirikiane sisi kama viongozi, tuhakikishe na tujue ni vijana gani ambao wamechukuliwa pale. Hatupingi kuwa watu wachukuliwe Kenya nzima, lakini tunataka pia sisi vijana wetu wa hapa Mombasa wapewe kipaumbele. Mheshimiwa Gutu huku wako pale, kile nimesema muitishe kikao cha MCA wenu wote muzungumze swala hilo, kwa sababu kuna Kenya Maritime walitangaza na Kenya Ports Authority. Muone ya kwamba sauti yenu kama wawakilishi wa Mombasa inasikika. Sauti kwa sababu gani? As an elected leader, sauti yako wewe ndio wananchi wanaotaka kusikia ikiwatetea. Sasa mimi Mombasa hii kama mimi sijaongea, hakuna mwingine anaongea. Nikiongea mimi hakuna mtu anasherekea. Kwa hivyo muotoe statement kama Mombasa County, muzungumze, mujulikane muko na wananchi wasikie kama nyinyi muko pia vile vile. Na ni kweli juzi tuliona nafasi za kazi zimetangazwa za bandari, na tunataka kujua zile nafasi za kazi zilipotangazwa watoto wangapi wa Changamwe wamechukuliwa katika nafasi hizo. Tunataka kujua watoto wangapi kutoka Nyali wamechukuliwa, wangapi kutoka Kisauni, wangapi kutoka Likoni, Mvita, Jomvu na maeneo yote ya Mombasa. Na ukiona viongozi wanaongea, hawaongei ni sauti zao. Viongozi wanaongea kwa niaba ya wale ambao kwamba ni wanyonge walioko chini yao. Nyiriri yana pago chiko mabido sakalo bang' sa achiel manindo mar midhiambo. Yiena mondo omiya kaw thuolo machuok mar yweyo bang' to aduogo kod wechego eko mathoth mapod eko ni e telninde mano mar machiegni pacho. Par ne yudo achiel kachiel nyaka kaledo mag tudruok magwa mag mbui manindo mar wang' but at Kala TV live, YouTube at Kala TV, kachiel kod TikTok at Kala TV. Kik idhi mabor.
Piny koro tauru gimare, emomiyo Color TV chako odiochiengi kod sulwe mokinyi. Kabende sulwe mokinyi menyo odiochiengi juma mangima. Kawachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Kabende warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nondo mar oboke, chal mar apeyni e kind mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore opogore kanyakla kod kithor mar weche gweko ma opogore opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich itudori kod an Justus Adoyo kaachiel koda ka an Brenda Agenyo saa 12 okinyi nyaka saa 4 onyango mana e Color TV. Color TV machiegni pacho ma e odwa. Tok bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up. Machiegni kendo wadhi nyime ka chenro en mar machiegni pacho kama okelni weche giko manyien matuch koni koda kocha. Yudwa achiel kachiel kendo ichwalnwa ote magi kokalo yore giko mag mbui magwa mag tudruok manindo mano mar wang' book at Color TV Live, YouTube at Color TV kaachiel koda TikTok at Color TV. Wadhi nyime. Oganda ma pacho kaindi ahinya to rowere mago iko ma ong'ere kaka Gen Z koro ni to ikwayo mondo mi onyal wuok oko kendo gindikre mar kao ombulu kaachiel koda mano mar opande kaka achiel kuom yorego ko mar bedo koda gige lony motegno ne yiero nindo mar 2027. Weche gi ne ogol koda Senator Dan Manzo mabende ne okwayo rowerego iko mondo mi obiyo chul kuoro kochopo nindo mar 2027 kotenore koda nek mane otimne jowetegi higa mar 2024 e kindego eko mar were mag Gen Z ne obago ng'anyo mar tipo e pacho kaindi. E kindogogo bende Senator Manzo ne okwayo migao nindo motele koda Geoffrey Ruku mondo mi odhi nyime yonindo mano makare koda chenro nindo mano mar yao mar twake dama ma oyango ni biro konyo mokalo oganda mawuok gwenge ko mag Ukambani mar neno ni gikedo kod weche ko mago mag kecha ma osebedo ka ogo tach e gwenge makono. Ruto amekuwa akipiga sisi risasi hata ya mguu. Sasa na yeye apigwa risasi ya kura nyingi sana. Kura tutakuwa tukihesabia hapa. Tujue hapa Ruto amepata 0, Kalonzo amepata 100 kwa 100. Ndio tukifika Nairobi tupate kanzuni kuna ingine ya Ruto watuambie wametoka wapi. Si wanasema wataiba kura? Sisi tuko nao. Komachielo en ni jotelo ma opogore mawuok e kaunti ma Busia koro ni tuwuok oko kendo giyango ni giikore mokalo ne limbe mar jatend piny William Ruto mabende biro chakore e juma manyien e gwenge ko mago mag Western Kenya. Kane giloso kod jofwambo kod chieng' ma kaunendi jotelo go ikomo gi kaunti ma Busia yango ni ikruok makende koro nito oseketi kendo gisiro dongruoge duto mago ma ichwalo kod jatend piny e pacho kaindi ka giyango ni sirikal nogo mano mar broad base en ginendo mosebedo ka kelo dongruoge ma winjore e pacho kaindi mangima kendo onge dhot moro amora ma owe chien e weche giko mag dongruoge. Tunataka kushukuru kwamba tena rais wa nchi William Samoei Ruto ameamua kutembelea Busia kuanzia Jumatatu. Tutaanzia kule Budalangi ambapo atakuwa anazindua ile barabara ya Mundere Mumba Kasio Port Road ambayo itakuwa inawekwa tarmac.
alafu pia atazindua ile soko ya Budalangi ESP market. So mimi nataka tu kusema kama Busia tunajivunia katika hii broad based government kwamba miradi yetu ile ilikuwa imekwama. Najua tuna vitu mingi, unajua kama hujawahi kuwa kwa serikali unafikiria tu ni normal wewe kukosa miradi. So I want just to say sisi tunashukuru katika hii mambo yetu ya broad based, at least tunaona mabarabara yetu, infrastructure yetu, tuko na zaidi ya masoko 14 ambayo inajengwa. Ile Abumale imekwisha lakini itakuja kufunguliwa baadaye. Viongozi wetu tafadhali, mambo ya siasa tusiingize siasa sana, mambo ya ubinafsi sana, ili mradi unapozinduliwa unaangazia maslahi yako badala unufaishe wengi. Hiyo hesabu hatutaki rais akuja afanye hivi anapoenda, badala sisi tushangilie miongoni mwetu tunabaki tena tunadalama. Hatutaki hivyo. Kwa hivyo rais, nakuomba kwa heshima, this is a very delicate moment, kuja uanzishe hizi miradi ili kufikia mwaka ujao mwezi wa 6 hii miradi iwe imeisha, na ikishaisha hii miradi itakufanyia marketing hata kushinda hii mikakati ingine ya kisiasa yenye iko. Hii ndio mambo yote rais, kuja uchukue uangazie hizi vitu tutakusaidia. Weche mamoko en duon bonendo mano mar UDA ma otelia kod jatend piny William Ruto pod nitiere koda oteku e gwenge ko mag masawa mar piny Kenya. Maendi en kalure koda jadbonendo ma Gatundu South Jiji Kagome mabende ne oyango ni duon bonendo mano mar UDA biro yudo kombe mathoth e yiero maduong' biro bagi e pacho kaendi kochopo higa mar 2027. Bende ne oyango ni duon buche mamoko mano ma oriwo manendo motele koda Rigathi Gachagua, manendo mar DCP kaachiel koda manendo mano mar Jubilee koroni to nitiere thuolo mar biro lalore kendo biro riwore mar neno ni sirikal nogo mano mar William Ruto odhi nyime kod telo e pacho kaendi. Bende ne oyango ni oganda mathoth wuok gwenge ko mago sawa mar piny Kenya kendo ne oluwo ni mano biro bedo wach nendo mano makare mabiro miyo gi oteku mar yudo kombe go mago makare e kinde yiero mar 2027. Tumefurahia kazi ya mkubwa wetu, tunasema kazi iendelee na tunaendelea kumchagua hata next time ni yeye, hatuna mtu mwingine tunachagua. Hii serikali tunaona tuichague, tulikuja hapa asubuhi manake tumechaguana na tunataka kuendelea kuchaguana, na ile kitu tunafanya tuchaguane ni ile kitu tunapata. Mapato ndio iko zaidi sana, manake pesa unaweza pewa pesa na ukule ikwishe, lakini vitoro kama ya barabara, ya avocado, soko ya avocado, soko ya majani, hiyo kitu ndio inaweza kudumu, lakini hivi vitu vingine ya siku moja sio hatutaki. Ndio sababu tumekuja siku ya leo, na kwa hivyo tunashukuru na tunasema ni asanti. Watu ambao walikuwa wamechaguliwa wamerudishwa wote na hati zimepeanwa, vyeti vya umiliki wa viti vimepeanwa, na wale ambao walikuwa wameshinda hapo awali ndio wale tu ambao wameweza tena kushinda viti hivyo. Kulikuwa na wasiwasi kidogo kwamba kuna watu wengine wameletwa na sijui mtu mgani akakuja sijui kusema maneno sijui anataka kiti wapi, na wakati tulikuwa tunafanya uchaguzi mwingine mwezi wa Januari, miezi miwili iliyopita, alikuwa wa chama kingine kinaitwa sijui CCK, sijui chama gani. Sasa amekaa huko kidogo, amezunguka, amekuja, ametafuta chama, amekuja hapa. Sasa anasema tushindane. Na mimi nikamwambia asikubali kushindwa sio ushindani. Jinsi pekee ya kutambua ushawishi wa chama ama ushawishi wa kisiasa mahali popote ni kura tu. Hakuna jinsi mbili, ama nyinyi mnajua jinsi nyingine? Si ni moja tu, ni kura tu. Na hii kura tumepiga hapa kwa Wamuthende juzi hapa Mbere. Wale wakatuambia sisi tuko na ushawishi mkubwa, hata hawakuwa na candidate. Ikasemekana hiyo imeisha, wakasema Kasongo nini one time maneno sijui imeibiwa nini, sawa IBC story. Tukakuja tukarudia, ikafanywa ingine ya MCS. Matokeo ikaonyesha kwamba ushawishi ni wa chama kinachoongoza cha UDA. Sasa nikuulize, hata kama wewe ni mjinga na umeshaoneshwa njia, umeona ni hii, na wale watu ambao watu kutarajia wachaguane hivyo wamechaguana hivyo, utatoka hapo uenda mahali gani?
Weche moko en ni gavana ma kaunti ma Kakamega Fernandes Barasa koro nitowuok oko kendo semo kalo jod bura ma pacho kaendi kotenore koda racho mag apeini mag eko ma ineno e gwenge mopogore opogore e pacho kaendi. Barasa e kinde gogo bende ne ojiwo od bura mano mar Senate mondo mi ochung' motegno kendo omed dok ne chike kaachiel koda weche geko mago mag sirikand loch gwenge. Mabende oyango ni osebedo ka konyo oganda ma pacho kaendi e yore geko mag chwalo dongruoge ma opogore opogore e pacho kaendi. Bende ne oyango ni governors ma pacho kaendi koro ni otamore koda wacho nogo mano mar miyogi atamalo 5 manendo mano mar omena nendo mowinjore tigodo e loso apeinigo eko mago mawuok e fuel levy ma oyango ni en atamalo nendo mano matin mokalo kendo ok nyal konyogi e chenro mag dongruoge. With all your senators, with due respect, you must protect devolution by making sure you allocate money for road maintenance levy. Na hiyo pesa, it is from the fuel ambayo sisi tunanunua kila siku. So the sheria ambayo inatengenezwa bungeni, mimi nataka kuambia wabunge wetu, when you are making laws in parliament, make laws for posterity. Kwa sababu wewe leo ni mbunge, kesho you want to be a governor. Weche moko en ni dwaro nitiere mondo mi oganda ma pacho kaendi obed koda chuny nindo mano mang'uono kendo mar konyo e kinde ni endi ma oganda ma pacho kaendi moko kuomgi koro ni to odare miechgi kalure koda midhiero mokel koda pinindo mar ohula. Maendi en kwayo nindo mabende ne ochiw koda Mekae Regina Atieno Kizito mabende olap dhoge ndong ne komnindo mano mar od bura nindo mano mar kaunti ma Kisumu kata women rep ma kaunti niendi kendo giko mane oyoro e nyasi nindo mar alama e kanisa nindo mar Angio Parish Maseno mabende ne okwayo oganda ma pacho kaendi mondo mi obed koda chuny nindo mano mar konyo jogo eko manitiere koda midhiero mokel koda pinindo mar ohula. Kindly let us receive them with an open heart. To kamatek to ibro gona simu ande abro timranade abro dongo. Wantiere gi nyithindo moko nyalo. Wantiere gi widows in our community. We have people who cannot even put food on the table. If you happen to have a neighbor with a problem and you know very well that they have a problem, please show a hand. Women, we are known to be people with compassion. One jo manigi compassion. I want to talk to every woman here that I celebrate you in your own way. Everything that you have done to your community, I celebrate you. The food that you helped a woman to put on the table for her children, I celebrate you. The number of times that you have stood with your family, I celebrate you today. May God bless every woman in this church today. And come and share at my leadership level. I run as a foundation called the Regina Kizito Foundation. Teyekanyo asetemo at my level and capacity. Mondambe abet dako motive renadi. Imakwayo kanisa ni mondulemna. Sama uko chongu piny akwa ikate dierodi. Luong mana nying Regina tinyis Nyasaye gimore wiya. Kokalo kuom mano kadwa wuoyo mang'eny. An an MCA County Assembly mar Kisumu. I'm nominated. I represent the youth. Toko chopo 2027 minena akwayo. I'm humbly requesting for your support for the woman representative position in Kisumu County. Yena mondo mi amake gi kanyo kodenre koda wachno nindo bende ne ochiw koda Mekae Regina Kizito makwayo oganda mondo bed koda chuny nindo mano mar ng'uono mang'uono mar konyo jowetegi magiko ma pi oula odaro kabende ne ochiwo wechegeko e kinde geko mano yore nyasi mar alama manindo mar odiochieng' dhialo kaini kata Mothers Union kabende omake gi kanyo chenindi mar machiegni pacho. Nyinga en Julian Ouma, jaloko marwa en Bella Achieng' med lo wachel kachiel kokalire koma tudok magwa mag mbui manindo mar wangbook at Kala TV live, YouTube at Kala TV kachiel koda TikTok at Kala TV. Oriti masani.
Ineno Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Piny koro tauru gi mare, emomiyo Color TV chako odiochiengi kod sulwe mokinyi. Kabende sulwe mokinyi menyo odiochiengi juma mangima. Kawachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Kabende warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nonro mar oboke, chal mar apeyni e kind mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore opogore kanyakla kod kithor mar weche gweko ma opogore opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich